ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ प्रथमोऽध्यायः चतुर्थः पादः। अथ प्रथमोऽध्यायः चतुर्थः पादः। कारके कारके ध्रुवम् अपाये अपादानम् ध्रुवम् अपाये अपादानम् भीत्रार्थानां भयहेतुः भीत्रार्थानां भयहेतुः पराजेरसोढः पराजेरसोढः वारणार्थानामीप्सितः वारणार्थानाम् ईप्सितः अन्तर्धो येनादर्शनमिच्छति अन्तर्धौ येनादर्शनमिच्छति आख्यातोपयोगे आख्यातोपयोगे जनिकर्तुः प्रकृतिः जनिकर्तुः प्रकृतिः भुवः प्रभवः भुवः प्रभवः कर्मणा यमभिप्रैति ससम्प्रदानम् कर्मणायमभिप्रैति सम्प्रदानम् रुच्यर्थानां प्रीयमाणः रुच्यर्थानां प्रीयमाणः लाघन्नुस्ताशपामीप्स्यमानः श्लाघन्नुस्ताशपामीप्स्यमानः धारेरुत्थमर्णः धारेरुत्तमर्णः स्पृहेरीप्सितः स्पृहेरीप्सितः क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रतिकोपः क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रतिकोपः क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः प्रत्याङ्ग्यांशुवः पूर्वस्य कर्ता प्रत्याङ्ग्यांशुवः पूर्वस्य कर्ता अनुप्रतिगृणश्च अनुप्रतिगृणश्च साधकतमं करणम् साधकतमं करणम् दिवःकर्म च दिवःकर्म च परिक्रयणे सम्प्रदानम् अन्यतरस्याम्
परिक्रयणे सम्प्रदानम् अन्यतरस्याम् आधारोऽधिकरणम् आधारोऽधिकरणम् तदेव अन्तिमसूत्रं किल गतवर्गे दृष्टवन्तः। आं महोदय। नेक्स्ट आधारः we have to see adhishings tasam karma. षट्चत्वारिंशत् सूत्रम् अधिशीं तासां कर्म अधिपूर्वक शीं धातोः स्था धातोः च आसाम् आस् धातोः कर्मसंज्ञा भवति। अधि पूर्वक शीं स्थां आसां कर्म संज्ञकं भवति। यथा पूर्वं दृष्टवन्तः अधिशेते शेते अधिशेते हरिः वैकुण्ठम् अधिशेते चिन्तयामि तदेव उदाहरणमिति। हरिः वैकुण्ठे शेते यदि अधिपूर्वक शीं धातुः अस्ति तर्हि तस्य कर्मसंज्ञा भवति। आधारस्य न तु अधिकरणसंज्ञा किन्तु अपवादेन कर्मसंज्ञा भवति। हरिः वैकुण्ठं शेते इति सूत्रसंज्ञा षट्चत्वारिंशत् सूत्रम् कुत्र अस्ति? वन 446 शीं star as when preceded by adi उदाहरणं पश्यतु। शिवः हिमालयम् अधिशेते यदि अधि उपसर्गः नास्ति तर्हि आधारः अधिकरणम् इति सूत्रेण अधिकरणसंज्ञा। ब्रह्मचारी काष्ठपीठम् अधिशेते काष्ठपीठे शेते काष्ठपीठम् अधिशेते यतयः गृहं न अधितिष्ठन्ति यतयः गृहे न तिष्ठन्ति गृहं न अधितिष्ठन्ति। आचार्यः आसनम् अध्यात्ते अथवा आचार्यः आसने इति आधारः अधिकरणम् आसने आस्ते। आसने कीदृशम् अधिकरणम्? औपश्लेषिक अभिव्यापक अथवा वैषयिक? औपश्लेषिक। तद्वत् अत्रापि यतयः गृहे औपश्लेषिक शिवः हिमालये औपश्लेषिक औपश्लेषिक काष्ठपीठे तदपि औपश्लेषिक। 1446 अधि शीं अधिष्ठा अधि आस् एतेषां यः आधारः आद्रियते अस्मिन् इति आधारः इति व्युत्पत्त्या आधारः आधारस्य अधिकरणं किन्तु अत्र अपवादेन कर्मसंज्ञा भवति। यः आधारः तत् कर्मसंज्ञकं भवति। यथा हरिः वैकुण्ठम् अधिशेते अधितिष्ठते अध्यास्ते कारके इति प्रथमार्थे सप्तमी विभक्ति तदेव अधिकारसूत्रम्। अस्मिन् अधिकारे यैः दशभिः सूत्रैः कर्मसंज्ञायाः विधानं क्रियते। कर्मसंज्ञा विधानं दशभिः सूत्रैः अस्मिन् अधिकारे वर्तते। येषु इदं सूत्रं तृतीयं सूत्रं। प्रथमसूत्रं किम्? कर्तुः ईप्सिततमं कर्म। द्वितीयसूत्रं दिवक्कर्म च। एतत् तृतीयं सूत्रम्। अनेन सूत्रेण अधि उपसर्ग पूर्वकस्य शीं स्वप्ने इति द्वितीयकरदात् शेते शयाते शेरते ता गतिनिवृत्तौ गतिः मूवमेंट गतिनिवृत्तौ
गतेः निवृत्तिः गतिर्वृत्तिः तस्मिन् अर्थे स्ताधातोः प्रयोगः भवति तथा आस् उपवेशने इति एतेषां धातूनाम् आधारस्य आधारः अधिकरणमिति अनेन प्राप्ताम् अधिकरणसंज्ञां बाधित्वा कर्मसंज्ञा विधीयते। यथा हरिः वैकुण्ठमधिशेते वैकुण्ठं वैकुण्ठे शेते विष्णुः हरिः वैकुण्ठम् अधितिष्ठति विष्णुः वैकुण्ठे तिष्ठति हरिः वैकुण्ठमध्यास्ते विष्णुः वैकुण्ठे आस्ते अथवा उपविशति इत्यर्थः। औपश्लेषिक अधिकरणम् अधिपूर्वक एतेषां धातूनां प्रयोगे कर्मसंज्ञा भवति। अत्र त्रिषु अपि वाक्येषु उपसर्गयोगे अर्थपरिवर्तनं न भवति किन्तु कारकपरिवर्तनं भवति। इत्युक्ते शेते अधिशेते तिष्ठति अधितिष्ठति आस्ते अद्यास्ते यद्यपि अर्थदृष्ट्या कोऽपि भेदः नास्ति तथापि कारकदृष्ट्या भेदः अस्ति। यत् अधिकरणकारकं संज्ञकं तस्य कर्मसंज्ञा भवति। केवलम् आधारस्य अधिकरणसंज्ञां बाधित्वा कर्मसंज्ञा भवति। अधिशिङ्क्तास् इति शब्दः सूत्रे प्रयुक्तः अधिशिङ्क्तासाम् इति शब्दः अधिशिङ्क्तास् इति षष्ठी बहुवचनं प्रातिपदिकम् अधिशिङ्क्तास् अधिशिङ्क्तास् आस् अपि अधिशिङ्क्तास् ता प्लस आस् सवन दीर्घ संधि अधिशिङ्क्तास् इति सकारान्त शब्दः। इति शब्दः आदौ द्वन्द्वसमासं कृत्वा तदनन्तरम् उत्तरपद लोपी समासेन सिद्ध्यति। उत्तरपदलोपः शाकपार्थिवः शाकप्रियः पार्थिवः तत्र पूर्वसमासस्य उत्तरपदस्य लोपः अथवा मध्यमपदलोपी समासः अपि वक्तुं शक्यते। तदित्थं भवति कथं शिङ् च स्ता च आश्च इति द्वन्द्वसमासः अयम् इतरेतर द्वन्द्वसमासः। तत्र अधिपूर्वकाः अदिति उपसर्गः पूर्वकाः इति पूर्वसमासस्य उत्तरपदं पूर्वक तस्य लोपः भवति। पूर्वकाः शिङ्स्तासः इति अधिशिङ्स्तासः। किं भवति पूर्वकशब्दस्य लोपः मध्यमपदलोपी सः मध्यमपदलोपः भवति। शाकपार्थिवानादीनां सिद्धये उत्तरपद लोपस्य उपसंख्यानम् इति वार्तिकेन तद्दृष्टं पूर्वम् इत्यादेन सिद्ध्यति। द्वन्द्वादौ श्रूयमाणं पदं एतदपि पूर्वं दृष्टमेव वार्तिकं। द्वन्द्वादौ श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते। यथा प्रातिपदिकातलिङ्गपरिमाणवचने प्रथमा तत्रापि दृष्टमेव द्वन्द्वादौ अधिपूर्वक शिङ् धातु अधिपूर्वक स्तास् धातु अधिपूर्वक आस् धातु। द्वन्द्वादौ श्रूयमाणं पदं यानि पदानि द्वन्द्वसमासे वर्तन्ते तत् प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते। द्वन्द्वसमासो शिङ् स्ता आस् इति त्रयः धातवः सन्ति। ते प्रत्येकम् पूर्वकेन सम्बन्धः अस्ति। अधिपूर्वक पदेन प्रत्येकं सम्बध्यते इति न्यायेन द्वन्द्वसमासस्य आदौ प्रयुक्तः अधि इति शब्दः द्वन्द्वसमासस्य प्रत्येकं पदेन सह अन्वेति सम्बन्धं वर्तते। अतः अत्र अधिपूर्वक शिङ् अधिपूर्वक स्था तथा च अधिपूर्वक आस् इति अर्थः जायते। एतेषां सर्वेषां यः आधारः तस्य प्रकृतसूत्रेण क्रमसंज्ञा। बाध्य बाधकः भावः अधि शिङ् अधिस्था अधि आस् एतेषां धातूनां विषये कर्तुः आधारस्य
आदर अधिकरण इत्यनेन प्राप्ताम् अधिकरणसंज्ञाम् अपवदत्वात् बाधित्वा प्रकृतसूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति। एते धातवः अकर्मक धातवः। शीं शेते अकर्मक धातुः, स्था तदपि आस् धातुः। यदा अदि उपसर्गः वर्तते तस्य किं भवति? कर्मसंज्ञा भवति। धातुः सकर्मक धातुः भवति, तेन आधारस्य अधिक न तु अधिकरणसंज्ञा किन्तु कर्मसंज्ञा। एतेषां धातूनां विषये कर्तुः आधारः। कर्तुः आधारस्य कर्ता कुत्र वर्तते इति यदा प्रश्नः क्रियते तत्र आधारस्य अधिकरणसंज्ञा भवति, किन्तु तं बाधित्वा कर्तुः आधारस्य कर्मसंज्ञा भवति। कस्य आधारः? कर्तुः आधारः। कर्ता कुत्र वर्तते? हरिः वैकुण्ठे शेते। हरिः वैकुण्ठे, वैकुण्ठ इति आधारः कस्य? हरेः। यदा अदि उपसर्गः भवति धातोः प्रयुज्यते तर्हि अधिशेते, तत्र हरिः वैकुण्ठम् इति कर्तुः आधारस्य अधिकरणस्य कर्मसंज्ञा भवति। पूर्वेण अधिकरणसंज्ञायां प्राप्तायां कर्मसंज्ञा विधीयते। अपवादसूत्रम्। संज्ञा अपवादसूत्रम्। अधिपूर्वाणाम् अत्र अधीशींस्तासां कर्म कुत्र वर्तते? कारके अधिकारे आकड़रात् एका संज्ञा इति अधिकारे वर्तते। अतः अधिकरणसंज्ञां बाधित्वा कर्मसंज्ञा भवति। एका संज्ञा एव भवति, ततु संज्ञाद्वयं वर्तते। अतः अधिकरणसंज्ञां बाधित्वा कर्मसंज्ञा भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अभिनिवेशश्च अभिनिवेशश्च सप्तचत्वारिंशत् सूत्रम्। एतत् सूत्रं चतुर्थसूत्रम्। अभिनि पूर्वक विश् धातोः, विशपि विश् धातुः कस्मिन् अधिकारे कस्मिन् गणे वर्तते? उदादिगणे। विशति तदपि अकर्मक धातुः एव, किन्तु अभिनि उपसर्गपूर्वक विश् धातुः सर्कर्मकः भवति। इत्युक्ते कर्म प्राप्नोति, कर्म कर्म। अतः वैदिकसूत्रेण सूत्रेण कर्मसंज्ञा भवति। कर्तुः आधारस्य कर्मसंज्ञा भवति इत्यर्थः। अभिनिवेश इति धातोः यः आधारः, कस्य आधारः? कर्तुः आधारः। तस्य तत्कारकं कर्मसंज्ञा भवति। यथा सन्मार्गम् अभिनिविश्यते। सन्मार्गं, सन्मार्गे अत्र अभिनिवेशश्च पश्यतु। अभिनिवेशश्च सन्मार्गम् अभिनिविशते। सन्मार्गम् अभिनिविशते। अन्यतरस्याम् अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति वा? टेबल मध्ये अत्र अस्ति। अन्यतरस्यां मया दत्तमस्ति अत्र 1444 परिक्रयणे संप्रदानम् अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण अन्यतरस्याम्। अतः एव सन्मार्गे अपि अस्ति विकल्पेन, ऑप्शनली। वेबसाइट मध्ये अत्र अनुवृत्तिः अन्यतरस्याम् अनुवृत्तिरूपेण न दत्तः अस्ति।
भवतु। कारके इति अस्मिन् अधिकारे यैः दशभिः सूत्रैः कर्मसंज्ञायाः विधानं क्रियते तेषु इदं चतुर्थं सूत्रम्। अनेन सूत्रेण अभि तथा नी उपसर्गद्वयात् उपसर्गद्वयात् परस्य विश् प्रवेशने उदादिकरधातुः धातोः आधारस्य धातोः आधारः कर्तुः आधारः अकर्मकत्वात् धातोः व्यापारः तथा फलं कस्य व्यापारस्य आश्रयः तथा कर्मणः फलस्य आश्रयः कः कर्ता एव। अतः कर्तुः आधारस्य आधारः अधिकरणमिति अनेन प्राप्तम् अधिकरणसंज्ञां बाधित्वा कर्मसंज्ञा विधीयते। यद्यपि केवलस्य विश् धातोः अर्थः प्रवेशनमस्ति तथापि अभिधिपूर्वकधातोः उपसर्गद्वयस्य युगपतियोजनेन अर्थः परिवर्त्य आसक्तः भवति इत्यर्थः। अभिनिवेशः पतञ्जलि योगसूत्रे अपि अस्ति अभिनिवेशः इति निश्चिनोति इति भवति। एतादृशे अर्थे आसक्तेः निश्चयस्य यः आधारः तस्य प्रकृतसूत्रेण अधिकरण एतादृशे अर्थे प्रकृतसूत्रेण चकारात् अत्र चकारः अस्ति चकारात् अन्यतरस्याम् अभिनिवेशश्च प्रकृतसूत्रेण अभिनिवेश अधिसंज्ञा भवति कर्मसंज्ञा अभिसंज्ञा अपि। अतः यथा सन्मार्गम् अधितिष्ठते सन्मार्गस्य विषये कीदृशी सप्तमी कीदृशं कीदृशः आधारः कीदृशम् अधिकरणं विषय विषय विषयसप्तमी सन्मार्गस्य विषये विषयसप्तमी न तु औपश्लेषिक अथवा द्विव्यापक विषये सन्मार्गस्य विषये आसक्तः अस्ति सन्मार्गवर्तनस्य निश्चयं करोति इति अस्य अर्थः। प्रकृतसूत्रेण अधिकरणसंज्ञा तथा चकारात् कर्मसंज्ञा अपि। चकारात् कर्मसंज्ञा अथवा चकारात् अधिकरणसंज्ञा अभिनिवेशश्च कर्म इति अनुवृत्तिः अस्ति चकारात् अधिकरणसंज्ञा अभिनि इति एतयोः युगपत् उपस्थितिः प्रकृतसूत्रस्य प्रयोगः तदा एव भवति यदा अभि तथा नि इति एतयोः उपसर्गयोः युगपत् उपसर्गद्वयं यदा वर्तते विश् धातोः अनेन विश् धातुना सह प्रयोगः भवति इत्युक्ते अभि नि विश् एतस्य विषये प्रकृतसूत्रं प्रवर्तते न हि केवलम् अभिविश् अथवा नि विश् इत्यस्य विषये। पाणिनिमहर्षिभिः अभिनिविश इति यः शब्दः प्रकृतसूत्रे प्रयुक्तः अस्ति सः एव अस्य ज्ञापकरूपेण स्वीक्रियते। अत्र एतत् ज्ञातव्यम् अभि इति अभिनि पूर्वकविष्टातुः न तु अभिपूर्वक अथवा निपूर्वकविष्टातुः। पाणिनिमहर्षिणा अभिनि प्रकृतसूत्रे अभिनिविश इति प्रयोगः क्रियते पाणिनिमहर्षिणा अतः तदेव ज्ञापकं भवति अभिनि उपसर्गद्वय पूर्वकविष्टातोः अभिनि इत्यत्र अभि तथा नि इति एतयोः द्वन्द्वसमासः अभि इति अत्र पश्यतु अभि इति अत्र कति स्वराः सन्ति अथवा कति वर्णाः सन्ति अलः नि इति अत्र एव नि इति अत्र अकारः तथा इकारः अल्प अक्षराणि अल्पानि अक्षराणि सः अल्पाक्षरमिति सूत्रेण द्वन्द्वसमासे अस्माभिः दृष्टं पूर्वं समासः नि अभि न्यभि इति एव वक्तव्यं किन्तु पाणिनिमहर्षिणा कथं प्रयुज्यते अत्र अभि नि इति अभि यद्यपि अभि नि उपसर्गदृष्ट्या
न तो अल्पाच, न तो अल्प, न तो अल्पाचः, तथापि पाणिनिमहर्षिणा अभि इति उपसर्गस्य द्वन्द्वसमासे पूर्वपदरूपेण प्रयुज्यते। अतः तदेव ज्ञापकं भवति, तदेव उक्तमस्ति। अल्पाचतरमिति सूत्रेण यस्य पदस्य अल्प अल्पः अचः सन्ति तस्य पूर्वपदरूपेण वर्तते। नी इत्यस्य ग्रहणं वस्तुतः अभि इत्यस्मात् पूर्वं भवेत्। अल्पाचतरमिति सूत्रेण यथा रामलक्ष्मणौ, रामश्च लक्ष्मणश्च, न तो लक्ष्मणरामौ। रामः इति रामशब्दस्य अल्पाचः अस्ति, अल्प अचः, अल्पाचः सन्ति। अतः रामः इति शब्दस्य समासे उपसर्जनं पूर्वं, तस्य उपसर्जसंज्ञा उपसर्जनत्वात् पूर्वं प्रयुज्यते। रामशब्दः लक्ष्मणशब्देन सह समासनं कृत्वा रामलक्ष्मणः, रामलक्ष्मणौ इति द्वन्द्वसमासः भवति। तद्वत् अत्रापि नी तथा अभि, नी अभि ण्यभि इति एव वक्तव्यम्, किन्तु अभिनीति उक्तत्वात् उपसर्गद्वयपूर्वकं पूर्वक विष्टातोः इति अर्थः भवति अत्र। तदेव ज्ञापकं, तदेव अस्य ज्ञापकेन स्वीक्रियते इति उक्तमस्ति। इत्युक्ते सूत्रं वस्तुतः ण्यभिविशश्च इत्येव उचिततरम्, उचिततरम् इति, उचिततरं बेटर्, अल्पाक्षरतरं च। तथापि पाणिनिमहर्षिभिः अभिनिविशश्च इति दीर्घसूत्रं, यत् दीर्घं, दीर्घसूत्रं यत् क्रियते, अभिनिविशश्च इति दीर्घसूत्रं, निविशश्च इति अल्पाक्षरतरं तथा उचिततरम् अल्प, अत्र अक्षराणि अपि अल्पानि एव। यत्र पूर्वं दृष्टं वैयाकरणाः पुत्रोत्सवं मन्यते। यदि एकमपि अक्षरम्, एकमपि अक्षरम् अक्षरेण सूत्रस्य 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 ह्रस्वत्वं प्राप्यते, इत्युक्ते लघुत्वं, तत् दीर्घत्वं। पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः। किन्तु यद्यपि अत्र दीर्घसूत्रं भवति, किमर्थं दीर्घसूत्रं क्रियते पाणिनिमहर्षिणा? अभिनीपूर्वक इति उपसर्गद्वयेन विष्धातोः प्रयोगे एव कर्मसंज्ञा, अतः एव दीर्घसूत्रं क्रियते। दीर्घसूत्रम् इत्युक्ते लाङ्ग् सूत्रं। किमर्थम् अल्पसूत्रं न क्रियते? यदि अल्पसूत्रम् एतावद्भवति तर्हि नी अथवा अभिपूर्वक विष्टातुः इति अर्थः जायते। तदर्थमेव अभिनिविशश्च इति दीर्घसूत्रं पाणिनिमहर्षिणा क्रियते। यद्यपि दीर्घसूत्रं तस्य अर्थभेदः अस्ति, अतः एव अभिनिविशश्च तदेव ज्ञापकं भवति। तदस्य एव प्रमाणरूपेण स्वीक्रियते। यत्र यत् आचार्यः अभिनीति एतयोः युगपत् प्रयोगम् एव इच्छन्ति, तदेव अर्थः। युगपत् अभिनिविशते, अभिनीपूर्वक विष्टातोः प्रयोगे यद्यपि धातुः परस्मैपदी तथापि आत्मनेपदप्रत्ययः भवति, इत्युक्ते आत्मनेपदी भवति। विष्धातुः परस्मैपदी अस्ति, तथापि नेर्विषः तदपि पूर्वं दृष्टमेव। नेः इत्युक्ते नी उपसर्गपूर्वक उपसर्गिकपूर्वक विष्धातोः आत्मनेपदी भवति, आत्मनेपदप्रत्ययः भवति। इत्यनेन नी उपसर्ग पूर्वक विष्धातुः केवलम् आत्मनेपदस्य प्रत्ययान् स्वीकरोति। अतः अभिनी विष्धातोः तत्रापि नी उपसर्गपूर्वक विष्धातुः अस्ति एव, अतः
तत्रापि आत्मनेपद प्रत्ययाः भवन्ति अभिनिविशते एव ततु अभिनिविशति अन्यतरस्याम् इति व्यवस्थित विभाषा आश्रयणात् कुत्रचित् कर्मसंज्ञा न अन्यतरस्याम् इति व्यवस्थित विभाषा विभाषा त्रयमस्ति प्राप्त अप्राप्त विभाषा प्राप्त विभाषा अप्राप्त विभाषा प्राप्त विभाषा विभाषा चतुष्टय चतुर्थ विभाषा व्यवस्थित विभाषा व्यवस्थित विभाषा it is a technical term पूर्वं दृष्टं वा व्यवस्थित विभाषा का इति दृष्टं वा व्यवस्थित विभाषा न what is व्यवस्थित विभाषा do you know yes or no Exactly. I think I taught you once, not Vyavastita Vibhasha, but Prapta Vibhasha, Aprapta Vibhasha, Prapta, Prapta Vibhasha, and Vyavastita Vibhasha. We saw, yeah, but Okay. I think I'll explain this later. Vibhasha. Prapta, Prapta Vibhasha, Vadruha Mukha Shruha Shniham. Tatra Prapta, Prapta Vibhasha. Nava iti Vibhasha. That is where the Sutram comes. Okay, but you will see that later. Nava iti Vibhasha. वैकल्पिक निषेधः तथा वैकल्पिकी प्राप्तिः एतयोः विभाषसंज्ञा the vibhasha used to indicate the meaning of optional negation and optional application vaikalpika vibhasha optionally negating a rule vaikalpiki प्राप्तिः optional application of a rule यत्र आचार्यः आरम्भे कश्चन विधिं पाठयित्वा ततः वैकल्पिक निषेधार्थं विभाषा इति शब्दं प्रयुङ्क्ते that vibhasha is prapta vibhasha having said a rule before and then negating it optionally later. So this is easy to remember. Purve nityam prapte pakshikah nishedah, that is prapta vibhasha. A rule which is already ordained is given an optional application. Similarly, optional, a rule which is negated, purvena na prapte paschat vibhasha iti shabdena vaikalpiki praptihi aprapta vibhasha. With example, I will write, I think it's not here, somewhere must be. Anyway, later I will explain. Or 1444, if you see the sutra, it is given there. I think we saw this before, but anyway, we'll see that later. Otherwise, the topic will divert from here to there. Okay. Fine. We'll see that later. Vaikalpika. Oh, Vyavastita Vibhasha means it is not prapta or aprapta or prapta aprapta. These are in keeping with the meaning, the context. Vyavastita Vibhasha. It is not applicable all over. See, 144. No, 144 now. Yeah, Nava iti Vibhasha. Purvena nityam prapte pakshikah nishedah. That is prapta vibhasha. Example,
simple example, but it's given more not complicated, but if you read it, it's a little difficult. Just to know that meaning, that's enough. Purvena nityam prapte pakshikaha nishedha. Paschat, pakshika. Then purvena naiva prapte pakshikam vidhanam is aprapta vibhasha. We have seen this once. Then ubaya vibhasha, that is prapta vibhasha is nityam praptasya kutra chit pakshikaha nishedha apraptasya kutrachit pakshika vikalpaha. Both are the vadruha mahashno hashniham. That is the example. Sarvadini sarvanaman. Then vyavasthita vibhasha is kutrachit vibhasha shabdaha vyavastham system of usage darshigitum prayujyate. Ityukte tatra nishedha kutra bhavati vidanam cha kutra bhavati iti vyavastha vyakyane vidiyate. Ye vibhasha vibhaksham naiva anusarati. Ye vibhasha vibhaksham naiva anusarati. Only by vyakyane eva diyate ta. Vibhasha graha gragdhatu, which will take na pratyaya. By that graha iti rupam siddhyati. Now here vibhasha iti shabdaha. Now when this graha, the meaning, when this graha will take na pratyaya. Vibhasha iti shabdaha atra prayuktaha asti tatapi atra prayoga kartum vivaksha naiva ishyate. It is not apitu gragdhatoho na pratyaya kada bhavetti vyaktrubihi vyakyatrubihi. By vyakyata it is spashtikritam. Tatra vyakyanaihi etat uchyate jalacharasya nirdeshartam na iti pratyam kritva graha iti rupam bhavet. Graha means crocodile. Similarly, jyotishaha nirdeshartam na pratyaha na bhavet, naiva bhavet. So by the vyakyanam only, by the usage only, we will come to know, not by vivaksha of the speaker. Graha, the word is derived from the gragdhatu by adding the krit pratyaya na pratyaya yasya yojanena graha iti rupam siddhyati. Graha iti yukte crocodile iti jalacharasya nirdeshartam graha iti rupam bhavati. Jyotisha nirdeshartam na bhavati. So graha is not connected to graha. Anena prakarena vibhasha shabdaha vivastham darshayitum prayuktaha asti. Even though the word graha is there, but graha, the word is derived from the gragdhatu by adding na pratyaya, which means jalacharam only, not jyotisha. So this is called vivasthita vibhasha. So it is not left to the choice of the user, but it depends on the vyakyanam. Okay. System of usage. Vyavastha. By how do we know? From the vyakyanam, from the commentary. That's all vyavasthita vibhasha. Anyway. So 4 types of vibhasha. Anyatarasyaamiti. Atra vyavasthita vibhasha ashrayanat kutrachit karma sanya na bhavati. It is not always anyatarasyam. So vyavasthita vibhasha. Some places it will not take karma sanya. Karma sanya na bhavati. Yadapi prakata sutrena ni vish ityasya prayoge adarasya अधिकरण संज्ञा बाधित्वा कर्म संज्ञा उक्ता अस्ति तथापि केषुचन उदाहरणेषु आधारस्य अधिकरण संज्ञा एव दृश्यते. लाइक कल्याणे अभिनिवेशः, पापे अभिनिवेशः. We cannot say पापम or कल्याणम. इत्यादिकाः प्रयोगाः लोके प्रसिद्धाः भवन्ति. ईदृशां प्रयोगानां साधुत्व ज्ञापनार्थं
परिक्रयणे संप्रदानम् अन्यतरस्य इति अस्मात् अन्यतरस्याम् इति पदस्य प्रकृतसूत्रे मण्डूकप्रत्यय अनुवृत्तिं कृत्वा, that is why in the table it is given अन्यतरस्य मण्डूकप्रत्यय अनुवृत्तिं कृत्वा तस्य अर्थः व्यवसित विभाषा क्रियते. It depends on the व्याख्यानम, not कर्तुः विवक्षा. Vivaksha, the karta doesn't have a choice to use karma sanya or adhikana sanya. Doesn't have. अनेन प्रकारेण अत्र व्यवस्थित विभाषा कल्याणे अभिनिवेशः, पापे अभिनिवेशः, पापम अभिनिवेशः, इट्स नॉट अ साधु प्रयोगः इत्यादीनां प्रयोगानाम् अपि सिद्ध्यति. तथा च मूलसूत्रस्य आधारेण सन्मार्ग अभिनिवेशते इत्यादयः प्रयोगाः अपि साधयितुं शक्यन्ते. सन्मार्गम अभिनिवेशते or सन्मार्गे अभिनिवेशते, that there it is okay. But here it is not kalyanam abhiniveshate. It is kalyane abhiniveshaha. Pape abhiniveshaha. So that is vyavasthita vibhasha. Not everywhere. So you have to know the usage. व्यवस्थित विभाषा इत्युक्ते व्यवस्थां ज्ञापयितुम् इत्युक्ते प्रयोगानां साधुत्वं ज्ञापनार्थं. These words are there. कल्याणे अभिनिवेशः, पापे अभिनिवेशः. This is seen. Then प्रयोगानां साधुत्व ज्ञापनार्थं स्वीकृता विभाषा. यद्यपि यं विभाषा नाम्ना ज्ञायते तथापि विकल्पः वक्तुम् इच्छां नैव अनुसरति. That is, विवक्षा is not there to give an optionality. अपितु केवलम् उपलब्धान् प्रयोगान् अनुसरति. Whatever प्रयोगः it is there, that it follows. That is विभाषा. एतादृशी व्यवस्थित विभाषा अन्यतरस्यां ग्रहणेन प्रकृतसूत्रे स्वीकृता अस्ति, येन सप्तमी घटिताः प्रयोगाः अपि साधयितुं शक्यन्ते. So it is not everywhere it is option. Some place it is vyavasthita vibhasha. So you have to be careful. So here it is adhikaranam only. Kalyane abhiniveshaha, pape abhiniveshaha. Because these prayogas are there in the loka, it is usage is seen. There it is not kalyanam karma sanyana bhavati. Therefore, prayoga drishtya loke. Tasya adhikarana sanya eva drishyate, that vyavasthita vibhasha. In our table I have given sanmarge, that is okay. Sanmargam abhiniveshate or sanmarge abhiniveshate, there it is there. But not here. How do we know? Only by the usage. That's why system of usage. The usage of the words in the language. Unless we know the usage, language, then we cannot know, then we won't be able to know which one is correct. So language, the familiarity of the language is important. प्रकृत सूत्रस्य आवश्यकता. उपसर्गमिना प्रयुक्तस्य विषदातोः विषये आधारसंज्ञकस्य यथा ग्रामम् इत्यादि पदार्थस्य आधारः अधिकरणम् इत्यनेन अधिकरणसंज्ञां प्राप्तायां परत्वात् तां बाधित्वा कर्तुः ईप्सितम् इत्यनेन कर्मसंज्ञा विधीयते. यतः हि आधारसंज्ञकः ग्राम इति आदि पदार्थः कर्तुम् ईप्सिततमः अपि अस्ति इत्युक्ते उपसर्ग भिन्न विषधातोः विषये प्रतिषेधेन एव आधारस्य कर्मसंज्ञा सिद्धा अस्ति. परन्तु अभिनिवेश इत्यस्य प्रयोगे आधारसंज्ञकस्य सन्मार्ग पदार्थस्य कर्तुः ईप्सितम् इत्यनेन कर्मसंज्ञा नैव सम्भवति. यतः अयं सन्मार्गपदार्थः अत्र न हि कर्तुः ईप्सितमः वर्तते. सन्मार्गस्य आसक्तिः सन्मार्गस्य निश्चयति कर्तुः
ईप्सिततमम् अस्ति न हि केवलं सन्मार्गः इति आशयः। अस्यां श्रुतौ अभिनिवेश इत्यस्य प्रयोगे सन्मार्गादिपदार्थस्य अन्यसूत्रैः अप्राप्तां कर्मसंज्ञां विधातुं प्रकृतसूत्रं निर्मितम् अस्ति। You understand? Understand the paragraph? Prakrita Sutrasya Avashyakata. Why this sutra is required? What is the necessity of this sutra? Upasargam vina prayuktasya vishdhatuhu. Vishdhatoh विषये आधार संज्ञकस्य यथा ग्राम इत्यादि पदार्थस्य आधारः अधिकरणम् इत्यनेन अधिकरणसंज्ञां प्राप्तां ग्रामे प्रविशति whatever it is. परत्वात् तं बाधित्वा कर्तुः ईप्सितमं कर्म इत्यनेन कर्मसंज्ञा विधीयते। यतः हि आधारसंज्ञकः ग्राम इत्यादि पदार्थः कर्तुः ईप्सिततमः अपि अस्ति। विष्टातोः आधारसंज्ञकस्य आधारः अधिकरणम् इत्यनेन आधारः अधिकरणम् इट इज 1445 पंचचत्वारिंशत् सूत्रेण आधारः अधिकरणं तो विष्टातोः प्रयोगे ग्रामं प्रविशति ग्रामं प्रविशति और ग्रामे प्रविशति और ग्रामं प्रविशति। विष्टातुः इज सकर्मक और अकर्मक। विष्टातुः सकर्मक और अकर्मक। It's Sakarmaka. It is Sakarmaka dhatu. I think that's what I given the table. Abhinive Purvaka doesn't change. Sakarmaka only. I think by mistake I said Akarmaka. Okay. I'm sorry, I have written very clearly. This Sakarmaka. It is Sakarmaka dhatu. Gramam pravishati. So Gramam pravishati. So Vishdhatu is Sakarmaka dhatu. You can check website also. But anyway, website sometimes it is given other way also. It's Sakarmaka dhatu. Okay, unlike Shing dhatu, As dhatu. Please note, Sakarmaka dhatu. By mistake, I think I told Akarmaka. So Vishdhatu, no, Vishdhatoh Adaraha Adhikaranam, by that sutra, will take Adhikarana Sangha. But that is negated by the next sutra, Parasutram, Vipratishede Paramkarya. So Parasutram, Avada Rupena Vartate, Karma Sangha Vidiyate. So it's not Vipratishede Paramkaryam. Yeah, we can say Vipratishede Paramkaryam. Yeah, that's what he said, Paratvat. Paratvat, later sutra. One sangha only it's possible. So Paratvat, Kattu Hichitamam Karmam, later sutra, therefore it negates 1445. Panchatvarimshat sutram baditva, Kartu Hichitam Karma iti. Ekona Panchashat Sutram Asti Tena Karma Sanya Vidiyate. So Gramam Ramaha Gramam Pravishati. Because Kartuhu Ipsitamaha Asti. Ipsitatam already we saw. Kartuhu Ipsitatamam Asti. Karta, what is Ipsitatamam? Most desired. That is, yeah, but Gramam Pravishati. Praveshana Kriyayaha Palam Putra Pashyati Grame.
Therefore, grama will take karma sanya. Kartuhu ipsitamam. In fact, it takes up the kriya of the praveshanam to enter, to grow to grama. So therefore, grama will take karma sanya. Right? Praveshana kriyayaha palam grame pashyati kharta. Therefore, it is ipsitamma. Therefore, karma sanya. Ityukte upasarga binna vishdhatuhu. Now with upasarga, what happens? It is same karma sanya. उपसर्ग भिन्न विष्धातो विषये प्रतिषेधेन एव आधारस्य कर्म संज्ञा सिद्धा अस्ति एव परन्तु अभी विष्धातोः कर्म कर्तुः ईशितं कर्म by that कर्म संज्ञा. Then उपसर्ग भिन्न विष्धातोः विषये, उपसर्ग भिन्न means no उपसर्ग, परंतु अभिनीपूर्वक विष्धातोः विषये किं भवति? आधार संज्ञकस्य, फॉर एग्जांपल सन्मार्ग पदस्य कर्तुः ईष्टवं कर्म इत्यनेन कर्म संज्ञा नैव संभवति. यतः अयं सन्मार्ग पदार्थः अत्र न हि कर्तुः ईप्सितमः वर्तते. इट इज नॉट ईप्सितम of the karta. Sanmargasya asaktihi sanmargasya nischayah iti kartuhu ईप्सितमम् अस्ति, नहि केवलं सन्मार्ग. Therefore, in this situation, अस्यां स्थितौ अभिनिविश् इत्यस्य प्रयोगे सन्मार्गादि पदार्थस्य अन्यसूत्रैः प्राप्तां कर्मसंज्ञाम् अन्यसूत्रैः अप्राप्तां कर्मसंज्ञां विधातुं प्रकृतसूत्रं निर्मितम् अस्ति. Therefore, since it will not take karma sanya because it is not kartuh ईप्सितमं karma, therefore by this sutra karma sanya vidiyate. Understand? No. Vishdhatu's karma will take, Vishdhatu will, negating Adara Hadikaranam by Kartuh ईप्सितं karma, like Ramaha Gramam Pravishati, karma sanya is there. But Abhi Ni Purvaka, there, Sanmarga Padarthasya, it is not ईप्सितमं karma. Therefore, how can you ordain karma sanya to Sanmarga? It is not ईप्सितama. Because why we say Sanmargasya asaktihi. There is asakti for Sanmarga. There is Nishchaya for Sanmarga. Therefore, Sanmarga, it is not ईप्सितमam. Because it is not ईप्सितमam, therefore you cannot ordain karma sanya. We want to ordain karma sanya. Therefore, the sutram is there. Is it clear? Okay. Okay. Sanmarga padarthasya karma sanya na bhavati kartuhu ईप्सितम karma iti sutrena. But we want to ordain karma sanya. Because why it is not karma sanya? Because sanmargasya asaktihi sanmargasya nischayah. That is the meaning. Asaktihi nischayah, it is the meaning of abhinivish. Abhinivish. Okay. So asakti is in what? Asakti. Sanmargasya asaktihi. Sanmargasya nischayah. So where is ईप्सितमं here? Nahi keval. Iti kartuhu सन्मार्गस्य ईप्सितमम् अस्ति, न हि केवलं सन्मार्ग. Yes, asakti for sanmarga. Here is made nischaya for sanmarga. So sanmarga is not na hi kevalam sanmarga. Sanmarga is not the ईप्सितमम्. Sanmargasya asaktihi is a ईप्सितमम्. So we can say sanmargasya asaktim. We can say, but asaktim, the word we don't use. Why? Because abhinivish is the word itself has got that meaning.
So therefore, now Sanmarga, what vibhakti it will take? Because it is not Kartuhu Ipsidramam. We cannot use Karmasanya. Karma Sanya. We want to use Karma Sanya. That is why this Sutram is there. अस्यां ऋतो अभिनिविश इत्यस्य प्रयोगे सन्मार्गादि पदार्थस्य अन्यसूत्रैः अप्राप्तां कर्मसंज्ञां, when कर्मसंज्ञा is not ordained by other sutra, अन्यसूत्रैः अप्राप्तां कर्मसंज्ञा विधातुम्, in order to ordain कर्मसंज्ञा to the सन्मार्गादि padam, the sutra is made. Without this sutra, we cannot have karma sanya for sanmarga. We want to have karma sanya for sanmarga. Sanmarga. That is why this sutra is there. What is the meaning of abhi, ni, vish, asaktihi, nishchayaha? That is the meaning is of. Right? Sanmargasya asaktihi means Sanmargasya asaktihi asti. Mean Sanmargasya asaktihi. That is the meaning of abhinivishate. Then we want to use Sanmargasya asakti as such. We cannot use the Kriya Padam. We can say Tasya Sanmargasya asaktihi asti. Now convert this into by using the Kriya Padam. Abhinivish. How do you say? Tasya Sanmargasya asaktihi asti. Asaktihi is equal to abhinivishate. Tasya will become Saha. Saha abhinivishate. What? Sanmarga. Sanmargam we cannot say because asakti, he has got asakti for sanmarga. He has asakti for sanmarga. So we cannot say sanmargam abhinivishate. We cannot say because sanmarga is not the ipsitamam karma. Okay. Therefore, in order to ordain karma sanya, we require the sutra. Because the sutra is there, therefore you can say saha sanmargam abhinivishate, we can say, otherwise it's not possible. That's what he says here. Tasya sanmargasya asaktihi asti. This is the vakya. Where is the kriyapadam? Kriyapadam asti only is there. We want to use abhinivishate. So abhinivishate when you use, that is asaktihi is there. Instead of asaktihi, the noun form, we use a kriyapadam abhinivishate. So tasya will become saha abhinivishate. Now, saha abhinivishate, what will say? Saha, not sanmargam. If the sutra is not there, sanmargam cannot use. Then what vibhakti it will come? Saha sanmarge abhinivishate, only you can say, only saptami. Saptami is possible. Saha sanmarge abhinivishate. By this sutra, what happens? Karma sanya is ordained. Otherwise, sanmarge only will be there. Sanmargam cannot be there. Sanmarga padarthasya karma sanya naiva sambhavati. If the sutra is not there, sanmarga padarthasya karma sanya naiva sambhavati by kartuhu ipsitamam karma. Because ayam sanmarga padarthaha atra nahi kartuhu ipsitama vartate. It is not the most desired thing of the karta. Understand? Saha sanmarge abhinivishate, only you can say adaraha adhikaranam by that sutra. Saha sanmarge vishaye saptami, only you can say. Now we want to ordain karma sanya to it, which is not possible by kartuhu ipsitam karma. Therefore, this sutra is there, abhinivishascha. Therefore, karma sanya also possible. Therefore, sanmargam. Otherwise, yeah. the meaning change with the Huh? does the meaning change with the saptami or karma? Meaning is changing. Meaning will not change. Meaning is same only.
He has got abhinivesha asakti for sanmarga. That is the meaning. English we can translate like that only. I was really wondering why they are taking so much effort to then It is there in the language. It is the descriptive grammar or prescriptive grammar. Yeah. Grammar already language is there for which the grammar is written. Only. Okay. Such usages are there, therefore the sutram is required. Okay. Okay. Right? That's the reason. Okay. Okay. But point is Vishdhatus Sakramaka Dhatu. Please note. Then Badhya Bhadaka Bhadava Bhavaha. Nivish ityasya विषये कर्तुः आधारस्य अधिकरण संज्ञा विद्यारेण प्राप्तम् अदे संज्ञाम् अपवादत्वात् बाधित्वा प्रकृतसूत्रेण कर्म संज्ञा विधीयते. च is अभिनिवेशश्च चकारात् अधिकरण संज्ञा अपि भवति. That's why we say vivastita vibhasha. Not everywhere. That's why vivastita vibhasha. Anyatarasyaam is there. In some place only, saptami only. Adaraha adhikranam adhisaran sanya api bhavati, karma sanya api bhavati. Chakarat, some place only, vyavastita vibhasha only, adhikaran sanya, atu karma sanya. Okay, then the next sutra. Next sutra is Upanmadhyang vasaha. Upa purvaka, then what is the next one? Anu. Then Adi. Adi. Then Am. Vasdhatu. Vasdhatu is akarmaka, no doubt. Huh? Vasdhatu is akarmaka dhatu. Vasati. Ramaha. Vane vasati atavaha Ramaha. Vanam Adivasi. adivasati. Upavasati. And we saw Upavasa also. Upavasa, there is one Vartikam is there, right? Remember? Vartikam Yes. also is there. So by that, it is there in our table. Putra asti 2, 1, 4, 40, 40. What is that? Yes. Nine, 40, yeah, 48. Vasdhatu with upasarga, upa no adiyang becomes sakarmaka dhatu. The locus of vasana kriya, adhikaram enjoys karma sanya. And here we have one note also. Abhyuktartasya na. In the sense of fasting, upa plus vasdhatu become upavasa, vasdhatu plus gain prataya. In the sense of fasting, that there it will not govern. Second case, Ramaha Vane Upavasati means the meaning is different. Not he dwells in the forest. He fasts in the forest. In that meaning, it will not govern second case. He dwells in the forest, then Vanam it would be. It will be Vanam. If he dwells in the forest by the sutra, Upadhyang Vasaha by the sutra, Vanam Upavasati. If it is sense of fasting, then Vane Upavasati. This is a Vartika. Okay, let us see the sutra. So 4 Upasargas. Here, not all the 4 Upasargas together. That is not the meaning. It's very clearly it says, Dvandva Tatpurushayoho, Dvandvan Te Shuyamanam Padam Pratyekam Abhisambandhyate by that Vartika. So Upa Purvaka Vasdhatu, Anu Purvaka Vasdhatu, Adi Purvaka Vasdhatu, Ang Purvaka Vasdhatu. That is how we have to take it. Okay, then let us see the sutra. Upa plus vas, Anu plus vas, Adi plus vas, Ang plus vas. So this is also Madhyama Padalopa Samasa. First we have to form a compound for this, Iterator Danda Samasa. Then Upa Purvaka.
उपपूर्वकः वस् धातुः वसः मध्यमपद लोपी समास और उत्तरपद लोप समास both are same only meaning is same शक् पार्थिवादीनां उत्तरपद लोपस्य उपसंख्यानम which is the sutra in samasa section by that it happens upa plus vas anu plus vas adi plus vas ang plus vas इति एतेषां यः आधारः तस्य कस्य आधारः धातोः यः आधारः कर्तुः यः आधारः तस्य कर्म संज्ञा भवति यदा हरिः वैकुण्ठम् उपवसति here upavasati is he dwells not fasting it is fasting then vaikunte only that is by vartika we will see that later harihi vaikuntam upavasati vaikuntam anuvasati adivasati or avasati कारके इत्यस्मिन् अधिकारे की दशभिः सूत्रे की कर्म संज्ञायाः विधानं क्रियते तेषु इदं पञ्चमं सूत्रम् उप अनु अदि तथा आङ् इति एतेषु कश्चन उपसर्ग यदा वस् धातु कस्मिन् गणे वर्तते प्रथमगणे वसति वसतः वसन्ति निवास इति अर्थे प्रयुज्यते इति एतेन सह प्रयुज्यते तदा आधारस्य अधिकरणसंज्ञां प्राप्तां तं बाधित्वा प्रकृतसूत्रेण कर्मसंज्ञा विधीयते एतेषां उपसर्गाणां प्रयोगेन धातोः अर्थे विशेष परिवर्तनं न भवति परन्तु आधारस्य अधिकरणसंज्ञा बाधित्वा कर्मसंज्ञा भवति अवश्यं सिद्ध्यति हरिः वैकुण्ठम् उपवसति वैकुण्ठम् अनुवसति वैकुण्ठम् अधिवसति वैकुण्ठम् आवसति सर्वेषामपि अर्थः हरिः वैकुण्ठे वसति इत्येव अस्ति नो चेंज इन द मीनिंग एवमेव ग्रामं सेना ग्रामम् उपवसति अनुवसति एक्सेट्रा धातुपाठे चत्वारः भिन्नाः वस् इति संज्ञाः इति इत्याख्याः धातवः सन्ति एतेषु केवलं भुवादिगणस्य वस् धातुः इत्यस्य एव ग्रहणम् अस्मिन् सूत्रे कृतमस्ति अन्येषां त्रयाणां न so first conjugation only number 1 प्रकृतसूत्रेण निर्दिष्टा कर्मसंज्ञा केवलम् only for this उपसर्ग इति एतत् पूर्वस्य वस् धातु विषये एव प्रवर्तते उपसर्गं विना प्रयुक्तः वस् धातुः अकर्मकः एव अस्ति कथं कर्म वर्तते there it will not take कर्मसंज्ञा there it will be अधिकरण तस्य प्रयोगे आधारस्य अधिकरणसंज्ञा एव भवति then there is one वार्तिकम् अभ्युक्त्यर्थस्य न उप प्लस वस् इत्यस्य अर्थः यदा भोजन परित्यागः उपवास किमपि न खादति फास्टिंग इति अस्मिन् अर्थे क्रियते तदा आधारस्य प्रकृतसूत्रेण कर्मसंज्ञा न भवति वने उपवसति मीनिंग वने स्थित्वा किमपि न खादति किमपि न भुङ्क्ते इति अत्र उप प्लस वस् इत्यर्थस्य वसति इति नास्ति किन्तु भोजनं न करोति भोजन परित्यागं करोति इति अर्थः अस्ति अतः प्रकृतसूत्रेण प्रयोगः न भवति अतश्च आधारस्य अधिकरणसूत्रेण अधिकरणसंज्ञा देन् उप प्लस वस् अनु प्लस वस् अदि प्लस वस् आङ् प्लस वस् एतेषां विषये कर्तुः आधारस्य अधिकरणसंज्ञां बाधित्वा कर्मसंज्ञा अस्ति विधीयते सिद्धान्तकौमुद्यां दत्ते अन्ये द्वे वार्तिके टू मोर वार्तिकास् आर् देयर सिद्धान्तकौमुद्यां प्रकृतसूत्रे अभुक्त्यर्थस्य व्हाट दिस अभ्युक्तस्य अभुक् सॉरी by mistake I read अभुक्त्यर्थस्य I read it as अभ्युक्त अभुक्त्यर्थस्य न भुक्त्यर्थः न भुक्त्यर्थः अभुक्त्यर्थः ओके अभुक्त्यर्थस्य न इति एतद् वार्तिकं विहाय अपार्ट फ्रॉम दिस सूत्र विहाय अन्ये द्वे वार्तिके दत्ते स्तः इन सिद्धान्तकौमुदी टू मोर वार्तिकास् आर् देयर अभुक्त्यर्थस्य न इति वन वार्तिकं टू मोर वार्तिकास् व्हाट आर दे already we saw before एते वार्तिके कर्मसंज्ञा विशिष्टे न अपि तु द्वितीया विभक्ति विषये स्तः therefore it is in the section 2-3 in the sutra pata but Siddhantakumarikara gives that vartika to this sutra काशिकायां भाष्येत एते द्वे अपि वार्तिके कर्मणि द्वितीया 2-3 section इति अत्र पाठिते स्तः
The Sutrapata also, it is there only 232 we saw. But Komadikara, Prasangavashat, because it is context, therefore Atraiva Patayati. This we have seen. Uba, Sarvatasoho, Karya, Tik, Uparyadishu, Trishu, Dvitiya Amreditanteshu, Tatahanyatra Drishyante. Uba, Sarva, Tasoho, Sarvatas, Dik, Upari, Adishu, Amreditanteshu, Dvitiya Karya, Tatahanyatra Drishyate. So, Upari Upari, Adi Adi Adal, Amredita, Adodaha. All these are Amreditanteshu. Etesham Shannam Shabdanam Yoge Dvitiya Vakti Bhavati. Apicha Etan Vihaya Anyesham Kesham Shanayoge Dvitiya Vakti. Etan Vihaya. In other place also, other than this also, it is that Dvitiya Vakti is seen. Ubayataha, Paritaha, Dik, Upari Upari, all these things we have seen. Upari Upari, Urva Deshi Samipe, closer in upward direction. Lokam Upari Upari Arihi. Bhagavan is above all the lokas. Arihi lokasya apekshaya kutra vartate upari. Samipe eva vasati. Upari Upari. 817. Where Amrita Dvitam happens. 817 Dvitam. Dvitam Kritam Asti. That we don't require now. Adhyadi. There are also same thing. Adodaha. Etesham Shannam Upapadanam Prayoge. That's why Upapada Bhakti, Dvitiya Bhakti Bhavati. Parantu Etan Vigaya, Keshanchana Anyesham Prayoge api Sambhavati. It is Pashti Kartum. Therefore, only soon the Sutra we have Anyatra api Drishyate. In other places also it is seen. What are those Shabda? Ke iti Agrima Vartikena Spashti Bhavati. By the next Sutra, by the next Vartika, it is made. Abhitaha Paritaha Samaya Nikasha. Nikasha ha prati yoge api. Even when these are used, then also Dvitiya Bhakti is governed. Abhitaha, Paritaha, Samaya, Nikasha ha prati. Already we know that, skipping that. Suchana. Devadattaha gramam prati gacchati. Ityadishu vakyeshu vidyamanaha pratishabdaha binnaha asti. Please note. Here prati is upasarga here. Bubukshitam na pratibhati kinchit. Bubukshitam na pratibhati kinchit. Yaha bubukshitaha asti saha kasyapi vishayasya samyak chintanam naiva kartum shaknoti. Bubukshitam, the one who is hungry, nothing appears to him, nothing comes to his cognition. Yadi atra vartike pratipadam na syat, then bubukshitasya na pratibhati iti sheshe shashtya prayogaha bhavishyat. But there is some discussions. Siddhanta Komadikara, Kashika, they differ in this, I think so. Anyway, here prati is taken as upasarga. Therefore, pratibhati, not prati is karma pravachaniya. If it is karma pravachaniya, it can be used separately. That's what he says. Devadattaha gramam prati gacchati. So in this, prati shabda is binnaha asti. Tasya karma pravachaniya bhavati. By that sutra, karma pravachaniye dvitiya. By that sutra, therefore grama will take dvitiya vibhakti. Dvitiya nena tasya yogi vidyamanasya grama iti adi shabdasya dvitiya vidiyate. Atra vartike nirdishtaha prati, not karma pravachaniya, it is upasarga. Yes. This is important to be noted. The vartika, which is given prati, it is not karma pravachaniya, it is upasarga. Upasarga prati. Abhitaha, paritaha, samaya, nikasha, a prati yogi api. Prati is upasarga, not to karma pravachaniya. Here it is gramam prati gacchati. Here prati is not prati gacchati. Because of the word prati, it is karma pravachaniya. Karma pravachaniya in the section 1.4. You want to see prati, you can see prati in
Karma pravachana yukte dvitiya. By that sutra become dvitiya. But what is karma pravachaniya? It is given here. Karma pravachaniya anulakshane. Here you will have that prati. Pratihi, pratinidhi, pratidhana yoho. By that sutra, prati will get karma pravachaniya sanya. So if it is karma pravachaniya sanya, that sutra we can see later. Then it will govern dvitiya vibhakti by the sutra. Karma pravachani yukte dvitiya, we will see that later. That time we will see karma pravachaniya, that sutram also. But in this sutram, in this vartikam, prati is upasarga, not to karma pravachaniya. Asya ekame udahanam yakyanesha dattam vartate yatu uparindesh asti. This is the example given by Kashikakara as well as Kashikakara. You can see Kashikar Kaumadikara, Siddhanta Kaumadikara, I think it gives that example. Bumukshitam na pratibhati kinchit. Prati is upasarga. If prati is not upasarga, if it is karma pravachaniya, then bubukshitasya, it will be bubukshitasya. Kinchit na prati bhati, separate will be. That's what I think he said also here. Yadi atra vartike prati iti padam na syat. In the vartikam, if prati is not there as upasarga is not there in the vartikam, then bubukshitasya na pratibhati. Sorry, prati is upasarga only. Taking prati as upasarga, then bubukshitasya, it will become sheshe shashti. By that, it will take shashti vibhakti. Please note. What's the meaning for that? Same meaning only. This example, in fact, it is given in our table also. Pratipati means Bubukshitam means the one who is hungry, for him, nothing pratibhati, nothing, nothing, he could not recognize anything. Kinchit na pratibhati, nothing appears to him. He cannot cognize anything because he is hungry. Because of hunger, he cannot perceive anything. That's the meaning. Because prati is upasarga here, therefore bubukshitam by this vartika, bubukshitam take tritya vibhakti. If prati is not included in the vartika, then by sheshe shashti, bubukshitasya, it will be. For the one who is hungry, kinchitana pratibhati, nothing appears to him. The meaning is same in both the case. Okay. Meaning wise, there is no difference. So the point here is prati should be taken as upasarga, not karma pravachaniya. That's important. Can you note? It is there in our table, but the table, I think, I have to check. If prati is separately given, please correct it. Do you know where it is? This example. We have to find out. If prati is given separately, then we have to correct it. It is not karma pravachaniya. Yes. So this is a prati is not karma pravachaniya. Prati is upasarga. So pratibhati. How do we know this? By the vartikam only we know. Prati is not a karma pravachaniya. It is upasarga. If this upasarga is not mentioned, if this is not mentioned in the vartika, then bubukshitam will not be, cannot be in ditya vibhakti. Kinchit na pratibhati. See the usage. Kinchit is pratama vibhakti. Na pratibhati is akarmaka dhatu. Nothing appears to bubukshitam ditya vibhakti. For the one who is hungry. If prati is not in the vartikam, then bubukshitasya by sheshe shashti, it will be shashti vibhakti. Because prati is there in the vartikam, therefore bubukshitam will take ditya vibhakti. Even though pratibhati is sakarmaka dhatu, bubukshitam, this is upapada vibhakti. Cannot take karma sanya, cannot take karma karaka.
because pratibhati is akarmaka dhatu. Nothing appears to him. This is upapada vibhakti. Vibhukshitam tasya dvitiya vibhakti bhavati by that vartika. Okay. Why we say it is not karma pravachaniya? The example already given. Ramaha gramam pratigacchati. There, gramam is governed dvitiya vibhakti by what sutra? Ramaha gramam gacchati, you can say, that's fine. Or gramam prati gacchati also you can say. Gramam gacchati, when you say, what is the difference between gramam gacchati, gramam prati gacchati? They meaning towards the Brahman. No. That will be kartuhu ipsit. Exactly. Ramaha gramam gacchati is, grama becomes kartuhu ipsitatamam karma. Gramam prati gacchati, when you use prati, then karma pravachana yukte dvitiya by that sutra, it will take dvitiya vibhakti. Where is that? Just now we saw. Here it is, prati. By karma pravachana yukte, it will become dvitiya vibhakti. It is upapada vibhakti. Here gramam is not kartuhu ipsitatamam karma because of the usage of the word prati. This will take dvitiya vibhakti by what sutra? Prati is not upasarga. Prati is karma pravachaniya. Therefore, karma pravachana yukte dvitiya by that sutra, grama is put in dvitiya vibhakti, upapada vibhakti. If prati is not there, then grama is dvitiya vibhakti by kartuhu ipsitatamam karma. So, So three things are. karma pravachanayam, the meaning the change. Meaning doesn't change. Mhm. Okay, in English we say it goes towards the grama. Okay. Gramam prati gacchati. It goes to grama only. The meaning is only. In English we use towards. It means it goes to the village only. The same meaning only. Mhm. So Devadattaha gramam gacchati, number one. Devadattaha gramam prati gacchati, number two. These two are different. One is karaka vibhakti, other one is upapada vibhakti. Then prati gacchati. Suppose we use a prati gacchati. Then by that sutra, the vartika, their prati is upasarga. So that will govern dvitiya vibhakti. Prati gacchati as upasarga. Prati gacchati means with the upasarga, the meaning is different. With upasarga, prati as upasarga also will govern dvitiya. For that only bibhukshitam na pratibhati kinchit. That example is given. Understand? With prati upasarga, what is the meaning of gacchati? Prati gacchati. Prati gacchati, pratyagacchati, returns, right? That's what the meaning is. Agacchati iti arthaha, right? Oh, yeah. So prati gacchati, when we say gramam prati gacchati. So gramam prati gacchati. Devadattaha gramam prati gacchati. Gramam will take dvitiya vibhaktihi. By what sutra? Okay, I think this is he returns back, pratigacchati. Rama returns back, pratigacchati. Again, here we can take Rama to be the kartuha ipsitamam karma, because he returns, yes, therefore we can take karma, if it is in this example. That is why this example is not given. He has given the good example. Kinchit na pratibhati bubhukshitam. That is the good example. There it is upapada vibhakti. You cannot take this example. If you take this example, then grama becomes Devadattaha gramam pratigacchati. If you take pratigacchati to be upasarga, then that of course will govern, it can take karma, then kartuhi istavam karma it will become. Again, back to the first one. So three things I said. Devadattaha gramam gacchati, number one.
Grama is karma sanya by kartukishtam karma. Then Devadattaha gramam prati gacchati. This is upapada vibhakti. Because of prati, karma pravachaniya, grama is governed in second case. The third one is Devadattaha gramam prati gacchati. If you take prati to be upasarga, then also kartukishtam karma, by that grama will take dvitiya vibhakti. So this example we cannot give for the Vartikam here. This example is it's good because kinchit pratama vibhakti na pratibhati akarmaka dhatu kinchit na pratibhati. Nothing appears to him. Karma is not there, but bubukshitam is now the word that will take karma sanya because of this Vartika where prati is upasarga is given. Therefore, what vibhakti you will add into bubukshita, that will take dvitiya vibhakti. Because of the prati upasarga, bubukshita will take dvitiya vibhakti. If prati is not there, then we have to say bubukshitasya na pratibhati. Bubukshitasya na pratibhati. That meaning, but that is a meaning. Sheshe Shashti also we can say. This Vartikam is there, therefore we say bubukshitam na pratibhati kinchit. Sadhu prayoha is this. You can write down with the points whatever I said. Okay. Is it clear? Yes, Four Chair. things I told. Devadattaha gramam gacchati. Devadattaha gramam prati gacchati. Devadattaha gramam prati gacchati. And fourth one is bubukshitam na pratibhati kinchit. This is the example for the Vartika, second Vartika. Vartika, Vitya Vartikasya udaharanam. This is a good example. Because here the Kriya Padam is Akarmaka and Bhushita is given Karma Sanya, Ditya Vibhakti, not because it is Karma, because of this Vartika. Okay. So Prati is not Karma Pravachaniya, it is Upasarga. Okay. Please note. Okay. Then, is it clear? Yes, Chair. You can write down these 4 points. For example, if it is Grama is Ipsitama, then Karma Sanya. If Prati is as Karma Pravachaniya used, then it is Vidya Vibhakti. Not because of Karma Sanya, it is Vidya Vibhakti. Karma Pravachaniya Vidya. If Prati is used as Upasarga, then also Grama will be Ipsitavam Karma. An example for this Vartika will be Bubukshitam na Pratibhati Kinchitam. So this one, these 3 sutras we have seen. Okay. Now you can answer this. The last class we taught this. कारक कहाँ जाता है? Tell me, what is the answer? Karaka. क्रिया निर्वर्तयति कारक करोति इति कारकम क्रिया जनकत्वम कारक क्रियान्वयी कारकत्वम all the 3, right? This is what we saw, right? Yes or no? Priyan Priyanvayi karak. Why not? Kriya janakatvam also, which produces action, and kriya nivartayati, that which accomplishes the action. Nivartayati karoti iti karakam. All there are different definitions, but being given for karaka. Why kriyanvayi only? Uparyukta sabi, all are okay, all are fine. Okay. Don't confine to kriyanvayi karakam is. That is the definition we give in the beginning. But we have sent all, we have notes, all the definitions are there. Did you check? Please check. In my notes you see. Kriyanvayi karakam, kriyam nirvartayati iti karakam, kriyam karoti iti karakam. All the meanings are given. In my notes, the first one, I have mentioned all these things.
right? Please check. You must be having that notes. प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण नहीं है, which is not an example for प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन परिमा. What is that? Uchchaihi nichchaihi Uchchaihi avyaya, nichchaihi. sir. That is avyaya, no? That is Avyaya. कृष्णः Udaharan श्रीः nahi. ज्ञानं फलं ततः तटं. प्रातिपदिकार्थ मात्र, the meaning of the प्रातिपदिकम alone का उदाहरण नहीं है, which is not the उदाहरणम. Nahi. Jnanam palam. So, three are examples. Three are One is so- not. This is प्रातिपदिकार्थ मात्र. This is also ज्ञानम and फलम प्रातिपदिकार्थ मात्र. उच्चैहि नीचैहि also अव्ययम प्रातिपदिकार्थ मात्र. तटः तटम is विशेषणम. Linga is tataha tatam, tati also is there, not given. Therefore, this is the odd man out. So this is not the example for pratipadikar tamatra. This is linga. No. All three are in the same vibhakti, but here tataha and tatam, pratama and It dvitiya is both are. visheshana. Okay. Therefore, pratipadikata linga parimana vachane, lingam also is there. Here pratipadikar tamatra alone is asking. Because pratipadikarte krishnaha shrihi iti pratama vibhakti bhavati, we know. What is that we say technically? Anabhigi, anabhigite pratama. Similarly, jnanam palam also anabhigite pratama vibhakti vakya, the usage. Uchchehi, nichehi is just give the meaning of the pratipadikam, it is avya. What about tataha, tatam? It is linga. Pratipadikarte linga matre it is, right? So that is odd man out. नियतलिंगकः नियतलिंगक प्रातिपदिकार्थक उदाहरणम. नियतलिंग, what is the example? श्रीः कृष्णः ज्ञानम उपयुक्त सभी. श्रीः is नियतलिंग, कृष्णः नियतलिंग, ज्ञानम also नियतलिंग only, can be pullinga. So, Uparayukta. Uparayukta Sabi. All Yukta sabi. अलिंग प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण, which is not a linga. उच्चैहि नीचैहि दोनों Uchchaihi इनमें nichchaihi. that which is, yes, these are all, there is no linga, right? What linga it is? उच्चैहि नीचैहि. लिंग मात्राधिक्य का उदाहरण नहीं है. लिंग मात्रा अधिक्य, which is not an example for this. Tataha, tati, tatam, all three are linga matradhikya. But talaha is odd man out. That is one, right? Parimana matra ka udaharan. Dronaha vrigihi, dronacharyaha, droni or drona shishyaha. What is the example? What is the answer? Droni. Droniya. That is not droni, dhoni and all. Okay. Dronaha vrigihi. That measurement of vrigi, dronaha is a measurement. That is the example. Not dronacharya, not droni. Droni means dronasya putraha. Droni. That is not the example. That is not the one here. Udaharan, drona shishya? No. No. वचन मात्र का उदाहरण नहीं है. एकलव्यः एकः द्वौ बहवः. वचन मात्र, which is not example for vachanam. Ekalavyaha. Ekalvya. Yes, एकलव्यः is the answer. हे राजन, सार्वभौमो भव. यहाँ राजन पद में किस सूत्र से प्रथमा व्यक्ति हुई है? You know it very well. Sambodhana. संबोधने च. इत्याहु कारकानि षट् के अंतर्गत परिगणित नहीं है. Which one is not? संबोधन, संबंध, दोनों इनमें से कोई भी नहीं. वही संबोधन is there? No. संबोधन and संबंध both are not. संबंध is षष्ठी, संबोधन is 8. So, dono. Yes. दोनों. Dono. प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण कहा जाता है. अलिंग और नियतलिंग, लिंग मात्राधिक्य, वचन मात्र, उपयुक्त सभी. प्रातिपदिकार्थ मात्र, which is the example. लिंग मात्राधिक्य, that we can't say. लिंग, अलिंग, नियतलिंग. उच्चैहि नीचैहि, example for अलिंग.
Niyatalinga is Krishnaha, Shihi, Palam, all this example. Linga Matra, Dika, Tataha, Tati, Tatam, all this. Vachana Matra is Ekaha, Dvo, etc. Uparyukta Sadi. Which one will come? Pratipadika Matra, A only. Which gives the very meaning of the Pratipadikam alone. Right? That is the example. Pratipadika Matra. Matra means Eva ityartaha. That Pratipadikasya artaha, Pratipadika artaha. So only the meaning of the Pratipadikam alone. Niyatalinga and Alingaha. That is the answer. Right? Yes. Niyatopastikaha Pratipadika artaha. This is the definition given by Siddhanta Kaumadikara. Beautiful definition. Oh, I myself I said the answer. Who is your Karta? What is the answer? Whose statement is Panini's, Patanjali, Bhattoji Dikshita, or Varadaraja? Panini Sutrakara, Patanjali Bhashyakara, Bhattoji Dikshita, Kaumadikara, Varadaraja, Laghu Siddhanta Kaumadikara. I think you know all the authors, huh? Important. Once upon a time we have seen. Whose statement is that? Bhattoji. Bhattoji Dikshita. We have seen this. Niyata upastikaha pratipadikaraha. Niyamena upastitaha. The pratipadikam. See, every pratipadikam has got its meaning. Right? The word consists of letters arranged properly. That gives a shabda. That shabda denotes something, particular thing. It cannot, niyata upastika. This is what the meaning. Rama, for example, referring to the person. Pala, referring to niyata upastika, pratipadikata. That is the meaning of the pratipadika. So pratipadikarte pratama vibhakti bhavati. Pratipadika linga parimana vachane pratama. Is sutra mein kitne pad, how many padams are there in the sutra? That shad. Huh? Shad. The sutra, how many padams are there? Pratipadikam. No. It's not asking. No. Pratipadika, the linga parimana vachana matre is one padam. Pratama is another padam. Therefore, how many padams are there? Dvipadam. Three. Dvipadam. Dvipadam. Pratama vibhakti vidayaka sutra कौन है? Pratipadika. Sambodhane also. Why not? Mm-hmm. Sambodhane pratama only, right? Pratama means Sambodhana pratama. You see Sutra Bhata. Pratipadika, the linga parimana vachane pratama. Then Sambodhane cha, the next sutra. Where it is there? 2, 3. You see. Pratipadika, the linga parimana vachane pratama. Then we have Sambodhane cha. There it is. We see 46 and 47. Pratama Kamiyatana. That's why we get Sambodhana Pratama. So these 2 sutras. Kartuhu yi sitatamam karma. So don't worry. Pratipadika, the linga parimana vachana pratama in detail we will see later when we come to Upapada vibhakti. Yes. Kartuhu yi sitatamam karma. Kartuhu pad mein vibhakti. Vibhakti hai. Kya vibhakti? Panchami. Kartuhu. Huh? The word sutra, Kartuhu, what vibhakti is? Kartuhu. Panchami. Panchami. Sashti, no? It is Shashti, right? Kartuhu yivitamam. What is most desired for the Karta? How can be Panchami? Sashti. Yeah. In the Sutra, what is the vibhakti of Kartuhu? That is the question. Yahan Kartuhu pad mein kya vibhakti hui hai? Vibhakti hi dvida bhavati. What are they? 2 types of vibhakti. Karaka and Upapada. Upapada. अन्यंत अवस्था में अवस्था के कर्ता की न्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? क्या है सूत्र? You know this, we have seen. All this, the Karaka knowledge is very important.
Gati buddhi Gati pratyavasanartha. pratyaya, Don't forget that, right? That's the one, right? Anikarta, Nyankarta, Visa. Anikarta, yeah. So Anyantavastha mein karta will take what vibhakti then? Karta will take Anyantakarta. Pita, Putram, Vidyalayam, Gamayati, etc. Visa, remember? So who is Anikarta? Just example. Pita. Not Pita. Pita is Nikarta, right? Prerakakarta. Prayojanakarta. Putra is the one. That way Anyantavastha ke karta. Who goes to school? Son goes to school, but it is Anyanta. Therefore, it will take karma sagnya. Pita putram vidyalayam gamayati. Right? Gati buddhi pratyavasanartha shabda karma akarmakanam anikarta. Yaha anikarta saha now then nyantavasthayam karma sagnya bhavati. Visa. Remember? Yes. Please go through the table again and again. It will become very clear. Right? Karaka is important. We have seen. Okay, now I will write some. You tell me by the what sutra. By what sutra the vibhakti is. I'll give some example. I'll write all from stock example only. Gramam grachan trinam sprashati. In this trinam, right? Trinam what vibhakti? Ditya. Gramam what vibhakti? That is also Ditya Vibhakti. That is also Ditya Vibhakti, Gramam, right? So now Gramam Ditya Vibhakti by what sutra? Trinam Ditya Vibhakti by what sutra? Anipsitamam is Exactly. By Anipsitam Tata Yuktam Anipsitam Gramam Gachan Saha Gramam Gachati. So Gramam is what? By what sutra? Kartuhu. Kartuhu Ripsitamam Karma. By that sutra, Karma. And Trina is Karma Sanya. By what sutra? Anipsitam. Tata Yuktam. That is Sutram, right? Tata Yuktam Anipsitam. What's the full sutra? I think that's the full sutra. Yes. Tata Yuktam. Anipsitam. The sutra. Okay. So this is a stock example. Shishuhu. Shayyayam. What vibhakti? Shayyayam is Saptami Vibhakti. Saptami Vibhakti. What Saptami is that? Shayyayam. Upashleshika. Yes, very good. It is Adhikarana. What Adhikarana? Upashleshika It is Adhikarana. Adhikarana Saptami, which in bracket I get Upashleshika. Right? Shayyayam. The same thing, if we can present in, tell me, another way also. Adishete. Adishete. But Shayyayam will become Karma. Shayyam. Shayya.
Here Shayyam what Karma. vibhakti? What sutra? Dvitiya vibhakti. Dvitiya. Adishing. Adishing. Adi Stas. Adishing stas. Some karma. Adi Shing Tasam Karma by that sutra, right? Mm. I'm not writing the number I will write later. The next one. Shivaha Kailase Tishtati. Okay. Kailase. Saptami. What Saptami? Abhivyaptika adhikaranam. Really? No, it's location, Aupashleshika. right? It's location. So it will be Hmm. Aupashleshika only. Is there in the, we are talking about Sagunamra Nirgunam. Saguna Brahma. Saguna Brahma. Therefore, Nirguna means everywhere. If it is Nirguna Everywhere. means it will be Abhivyaptika. Then, the Shivaha, we can make what? Just now we saw. Adhitishtati. Kailasam adhitishtati. If it is Adhitishtati, then Tishtati. Kailasa will become Kailasam. Kailasam, what vibhakti? Dvitiya. Dvitiya vibhakti. By what sutra? Same thing. Adhishistang. Adishing Tasam Karma. By that sutra, it will become karma. Similarly, Raja Simhasane Aste. Tishtati already we have done. Aupashleshika Saptami. Aupashleshika So, Saptami. Simhasane is again Adhikarana Adhikarana. Saptami, it is Adhikarana Aupashleshika. Adhikarana. Aupashleshika adhikarana. And same sentence can be Raja Simhasanam. Simhasanam. Adhyaste. Adhyaste. Adhyasate. So here Simhasanam Ditya Vibhakti by the sutra Adishing. Adishing stasam karma. Tasam Karma. Right? Then whatever example we have seen. See, tell me. Vishnu Vaikuntham dash. Yeah, Padam. Adivasati. Vasati again. Adivasati. 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 So Vaikuntham is Dvitiya karma. by Karma. what sutra? Same. Same Adhitishtati. Not Adi. Upavadyam, sorry. Oh, Right? okay. That is the next sutra, right? Upan Vadhyang Vasaha. Upan Vadyam Vasaka. Upan Vadhyang Vadyam Vasaka. Vadyam Vasaha. But same one, Vishnu Vasati, if I wrote, then Vaikunthe. Vaikunte. Vasati is Vasdhatu, Akarmaka Dhatu. Therefore, Vaikunte has to be what? Adaraha. Cannot take karma sangya, right? What Adara? He is in the Vaikunta. Therefore, Aupashleshika. Aupashleshika. Then, last one that will stop. You can give more example as well. Ramaha Vane Upavasati only. What is Vane here? Vanam is not correct.
One. So, ane upavasam karoti. Yes. Upavasanam, Therefore, yeah. it is Adhikarana Saptami eva. I'm using a word. Please note. It cannot be Adiva Upavasati is equal to what? Upavasam karoti ityataha. That is the meaning. Right? That meaning it has to be only Adhikarana Saptami. It cannot take Karma sanya. Karma Sanya. Okay. Okay. We'll add more sentences from the stock example and whatever we have seen. Okay. So, you understand, right? To Yes. this Karakam, Yes. all the Karaka in detail. Let us finish Karaka. Halfway we cannot give it up. We'll finish Karaka and then we can read. And then maybe weekly once we can read some lessons also, practicing translation, etc. See, for spoken Sanskritam, you have to practice. You have to practice means the class when I speak in Sanskritam, you also have to speak in Sanskritam. One of my student has gone to the Sambhashana Shibira. You know, either you have to speak in Sanskritam or you have to keep your mouth, the whole Shibiram, you have to keep your mouth shut. Either open your mouth speaking Sanskritam or Maunena Tishtatu. You have no choice. Right? Yeah. So you want to speak in Sanskritam means you speak in the class. So otherwise, after so many years of studying Sanskritam, you know what Karaka, everything, Tamasa, etc. But still, you won't be able to say even a small sentence fluently in Sanskritam. You have to work, you have to think, you have to read a lot. Then only it will come. Not just simply, the translation. Translation helps. The translation also, if you given a set statement, then you have to think of any other alternative. Kriya Padam or other words or some other vibhakti somewhat differently. You have to think. We will do. Okay. But you're not doing translation. Translation difficult, you told, therefore we left on one thing we are doing. Yeah, of course, it will be difficult only. Yeah, you have to keep doing translation. It helps you to think in Sanskritam. That is why translation is given importance. The Sanskrita, then one book is a Radhya and Sons, which I sent you also, I think, the soft copy. Remember, Sanskrit 3 translation. books were there. That one. Yeah, 3 books are. No, that Vadya Yeah, you and told Sons. us, you mentioned, yes, Jay, that I One minute, I'll remember. show you that. Yes, this is the one. You please take this exam. You try this. Well, let us do from the very first exercise. In case even if you have done it, it's not a problem. See, this is when I studied, I did like this. This is my book, my personal book. You find out Harihi, you have to do the translation of this. But say it in Sanskrit. Ramaha Hari Bhajate, Kaha Bhajate, Ramaha, Karta. So Karta, Kena Sutrena, Kartuhu, Pratama Vyakti Bhavati. Ask like that yourself. Kena Sutrena. Pratipadikata Linga Parimana Vachane Pratipadikata Pratama. linga parimana vachanam. Vachanam. Sutrena Rama Shabdasya Pratama Vyakti. Hari Shabdasya Ditya Vyakti. Katam Kartruhu Bhajana Kriyaya Harihi Tushtihi Bhavat Harihi Tushyatu Iti Matva Ramaha Bhajate Bhajana Kriyam Karoti Araha Ataha Harihi Harehe Dvitiya Vyaktihi Bhavati Harim Kartuhu Chittamam Karma Iti Sutrena Harihi. Okay, so
take this exercise. This is simple only. You can do directly in the class itself. We'll do in the class. So translation. If you have done this, it is very simple. Please take up this book. Already you have sent you. You sent this one to you. Must be having. And vocabulary is very important. You need to have vocabulary. Translate from Sanskritam to English to Sanskritam. Please try this. Right? You try both Kartari Prayoga as well as Karmani Prayoga also. You can try other Lakara also. You can use Nishta Pratyaya also. Understand? Please do. Or if you can do on the spot, that is also fine. So we will slowly, the exercise will increase. I mean, the depth will increase. Then we will get Subhashitam, etc. Can you do it? Kenji, and one more Very humble happy. request Ah? humble request is there from our side, Ji. Ah, Timings we have to reduce, class timings. 7:30. Now we'll stop here. 7:30. We 7:15 have like Huh? we have 7:15. yoga class, Ji. Even 7:30 it starts, Ji. So starts. Okay, 7:30 will stop. Okay. I'm no, not Ji, in. 7:15. So Sun. that we have to get ready for the yoga class. Oh, all of you are doing yoga. Yeah, we Yes, have joined Ji. Hobbled. Even you Oh. can join. It's really Oh, I got another class. Every Friday. Okay. no, Not it's Ji, all every the day it days will be there. Online, no? Yeah, online online. every day. Oh, don't you know yoga? No, it's not like that. They do everything. You not only yoga, floor exercises, everything. Pranayamam and then meditation put Who, te- together who for teaches? 45 minutes. Every day it's there. So Who, his who, name who, is te- who teaches? Saurabh Saurav Bothra. Bothra. He's Ah. a He has some IIT 8 lakh graduate and students. Oh, okay. many subscribers are there. Ji. Oh, does he charge for the yoga class? Yeah, It's 1 a year 4,000 rupees. reasonable rate only. Oh, okay. Yes. I do yoga, my personal yoga in the evening. Whatever asana, you know. Evening we go for walk. Hmm. So Okay. So whatever it is, you work, do the translation, then only your language will develop. Okay. So we'll stop here. 7:15, right? Stop. Yes. Thank you, Ji. Thank you so you, Ji. much. Ji. Thank you, Ji. Yeah. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Dhanyavadah. धन्यवाद जी.